yeah, we finally have our general manager, Pierce Crosby. Pierce, we can see you and the whole audience can see you, but you cannot see me, but you can hear me. Yeah, all good. Hi, everybody. Good to see everyone. Friday night in Rostov, always a good time. Glad to for sure join you guys. And yeah, very excited to kick off this conversation. I guess maybe waiting for recording or anything that we need to hold off on, or Recording already started, so it's fine. You can share the presentation. cool. All right. So, yeah, go ahead. Okay. So, as I already mentioned, today we're gonna cover 2 languages today. Thank you so much. Okay. So today we're gonna cover 2 languages, in English and in Russian. Just in case, guys, if you have any issues, you don't understand something, or again, just raise your hand, or yeah, let us know that you have any issues. About the structure, how we will do it today. So we will have 3 parts. The first one will be like brief introduction. I will talk to you guys in Russian. Then we will have 1 part of Pierce in English, then again mine, and then the final one by Pierce again. Anyway, stop us. If you have any issues, questions, we'll be happy to help. Okay, Pierce, so I will proceed in Russian and then let you know. Okay, cool. Хорошо, отлично. Еще раз, всем спасибо, что пришли. Сегодня наш митап, наверное, немножко отличается от всех митапов, которые были раньше. Я думаю, что все привыкли приходить на какие-то технические ревью, где ребята рассказывают тоже очень классные штуки, что мы делаем здесь в компании. У нас огромное количество талантливых ребят, классных команд и безумное количество задач, которые каким-то магическим образом все равно делаются. Сегодня мы немножко расскажем о том, что же такое B2B. У нас есть направление нашей компании, наверное, которое все знают, что это социальная сеть для трейдеров. То есть ты заходишь на сайт, покупаешь подписки, ты можешь торговать, ты можешь обучаться, создавать стримы и все такое. Очень многие знакомы, у всех, наверное, ну, у всех моих друзей, вот даже просто кто не знаком с трейдингом, есть наше приложение. Но сегодня мы хотим рассказать немножко о том, что же такое B2B и как мы работаем здесь, что такое Business Development Group, какая у нас команда, почему она вообще существует, что мы делаем, почему это важно и почему нам самое важное это нравится. Да, небольшой introduction. Pierce, next slide, please. Okay, thanks. Сегодня нас будет 2, как я уже представила. Pierce занимается всем развитием по US, всеми нашими клиентами, основными партнерами. Я работаю с Пирсом уже почти 3,5 года, директор по партнерским интеграциям, и также взаимодействую с нашей технической командой. И немножко занимаюсь там общением с биржами, клиентами и всеми другими ребятами. Next slide, please, sir. Okay, thanks. Это небольшое summary нашей структуры, о которой мы расскажем. Если вкратце, расскажем о продуктах, расскажем, что вообще есть, какое отличие между клиентами и нашими юзерами. Миссия TradingQ, как это вообще работает, что у нас за команда и кто наши клиенты. And here, I think Pierce can proceed and provide us with some products overview, mission, and high level. Thank you. Great. Thanks, Milana, in general. And guys, again, thank you for tuning in. I know that we are live as well on the web, and obviously we have folks joining us from Georgia, from London, and from all the other offices as well, which is awesome. So briefly, in terms of, as Milana mentioned, I'll talk a little bit about the background of what we've been building recently, especially on the B2B and enterprise side of things. And then from there, we'll dive into the mission of TradingView, which many of you already know, but for
people who might be joining us new, always good to kind of resurface and talk about what we're doing overall. So, but first, our products. For those who are very familiar, this will be very not new to you, but for those who don't have a ton of experience, this is always good to understand. Very, very kind of high level. We basically build for global markets, and really, our retail product has always been focused on empowering individual investors, right? So the people that have some money to invest, they want to think about the long term. They want to think about empowering their future generations. These are all people that we really do think we are building for, and that has always been the mission of TradingView since way back in the before times, actually, and even before TradingView. For sure. So you guys are familiar with the core products. Most of our meetups are, of course, focused on these technical things. So in terms of technical improvements for Angular or JavaScript or things like these, obviously these are great areas that we're definitely experts in, always improving. But for this conversation, we will focus on the differences of what we build for TradingView.com, the direct-to-consumer product, or the product for individual investors, and the product that we build for other financial institutions, other big websites, brokerages, and the industry at large. And so we decided, a long time ago, why not do both, right? I mean, if we could actually build one product for the individual investor, why can't we just build for the institutional world as well? So everything we do basically has to work for both products, right? So we have the retail product, we have the institutional product, but both are built from the same DNA. And that's kind of the innovation of TradingView, is being able to do both simultaneously. So we go from basically being a single player website to multiplayer websites, meaning not only are we TradingView.com, but we are, Binance.com/TradingView, Refinitiv.com/TradingView, and who knows, someday maybe even Bloomberg.com/TradingView. But this is the idea of basically pushing our technology out into the wider ecosystem, and by doing so, empowering many more investors than just the folks who end up on TradingView. So as I said here, a software as a service model, which you guys are probably somewhat familiar with in general. So, but what's this all really for? What's it really, what's the bigger picture? So Konstantin and Dennis, our founders, obviously can speak to this much more, and you guys know Konstantin better than I do, oftentimes, probably. But in terms of, what we're trying to do here is build as much technology for as many investors as possible globally. And so when it comes to the retail world, we build for retail customers. But when it comes to, big firms like, Fidelity, JP Morgan, Bank of America, FTX, Binance, any of these companies, we can build technology for them as well. And so I don't know if you guys are familiar, but we actually are the first company to send TradingView charts or charts at all into space. And so we actually had, we did an event about a year ago where we sent up TradingView's charts to the upper atmosphere in general. And to be honest, it's really not enough. I think next year we have to do Mars. That's definitely the next goal for us, is can we bring TradingViews to Mars? But it's been a great run so far. So we're very excited. So I think I'll turn it over to Milana, and she'll talk about in Russian kind of what we do on the day-to-day of the business side. Again, great to be here and very excited to hear your guys' thoughts as well. Thank you so much. Все поняли? Guys said they understand everything you said. So that's cool. Really? Yes. Kind of? Okay, good. Excellent. Obviously, I didn't know if it was going to be well received. Everybody's like, ugh, who's this American? What's he actually talking about? It actually means that level English is perfectly fine here, which is great. So cool. Yeah, I can proceed in Russian and yeah. Yep.
Итак, наш главный менеджер рассказал сегодня нам всем о том, в чем заключается миссия TradingQ как всей компании и в чем же отличие между B2C и B2B. Если кратко, для тех, кто не понял, B2C мы общаемся с юзерами, B2B мы общаемся с клиентами, которые хотят использовать наши графики для улучшения своего бизнеса. Next slide, sir. Thanks. У меня есть команда здесь, в Ростове, и также есть общая команда в США, часть ребят находится в UK. Мы все называемся общим названием Business Development at TradingView. Это ребята, которые непосредственно общаются с нашими клиентами, которые помогают донести все те классные вещи, которые создают наши разработчики в массы, которые помогают рассказать, объяснить, сделать какие-то вещи проще, получить фидбэк, улучшить наш продукт. Next slide. Это, наверное, очень интересная вещь. Я лично не видела такого тезиса нигде, что TradingView has no marketing team at all. У нас нет никакого маркетинга. Мы не промоутим свои продукты, в принципе, никогда. И всегда возникает вопрос тогда, почему приходят клиенты, как они приходят, если вы никак не промоутите, если у вас нет этой команды, которая занимается этим. Ну каким тогда образом приходят к вам клиенты? Окей, подписки, ты можешь зайти на сайт. А как найти все эти библиотеки, все эти графики? Для чего это вообще нужно? И почему у нас такое большое количество клиентов, что нам не нужно нанимать команду маркетинга? Next. Для того, чтобы узнать, как найти наши продукты, мы можем просто перейти и зайти на наш сайт. Next. К примеру, наши библиотеки доступны всем, и они доступны бесплатно. Это самый большой вопрос, который задают мне клиенты каждый день, уже почти 4 года. Почему это бесплатно? Почему вы отдаете такие классные технологии, ведь вы отдаете их нам для того, чтобы мы строили свой бизнес. Почему это бесплатно? У нас есть небольшой логотип TradingQ, но суть в том, что это не основная монетизация бизнеса. Основная монетизация идет, как сказал уже Пирс, от B2C клиентов, то есть от наших юзеров. А все, что мы отдаем для бизнеса, мы просто отдаем людям, чтобы они также пользовались самыми классными графиками, чтобы они могли просто стать нашими клиентами, улучшить нашу экосистему. И, кстати, большинство наших клиентов, которые создали свои сайты, они вначале были и остаются юзерами TradingQ. Просто простой вот обычный пример из жизни. Сегодня, буквально пару часов назад, у меня был звонок с клиентом, который очень-очень настаивал, что вот срочно надо созвониться. Мы всегда созваниваемся со всеми, даже там команда работает 24/7. И он просто мне позвонил и сказал, что вот мы использовали вашу библиотеку, мы взяли ваш график, стали делать сайт с нуля. Говорит, у нас уже вот за неделю 66 человек. Я говорю, да, это супер, здорово, спасибо. Он говорит, да нет, дело не в нас. Дело в том, что все знают вас, все знают ваш график, и только благодаря графику вот они все пришли. Они видят, им не нужно ничего объяснять. Люди уже знакомы со всеми этими метриками. Next. У нас, более того, есть виджеты, где ты даже можешь не общаться с нашей командой, не писать нам. Ты просто заходишь на сайт, тут мы вывели embed код, то есть ты просто копируешь и добавляешь код себе на сайт, что, в принципе, тоже здорово. И это тоже бесплатно. И многие наши клиенты, такие как Пирс уже упомянул, JP Morgan, Investopedia, они тоже часто нам задают вопрос, ну почему? Возьмите деньги, ну что же так, почему? Но это не наша миссия. Next. Немножко заинтриговала, почему, нужно ждать ответы. Окей, как мы вообще работаем, как работает здесь команда, почему нам это нравится, почему TradingQ растет, почему столько людей приходят, им нравится здесь работать, им нравится работать за продуктами, с которыми, ну не знаю, можно их улучшать, можно сделать что угодно. Я часто говорю, когда набираю людей к себе в команду или когда приходят другие ребята, что
дело не, ну, я думаю, не в какой-то финансовой занятости, еще в чем-то. Дело в интересе, дело в том, что на самом деле здесь собралось огромное количество умных ребят. Здесь нет ни одного проходного человека. Здесь все люди, которым очень интересно делать то, что мы делаем сейчас, и то, что делает нас такими классными. Next. Когда к нам приходят клиенты через сайт или еще через что-то, нам даже не нужно порой рассказывать, что вот у нас есть классные фичи, еще что-то. Нас сами клиенты останавливают на звонках. Они говорят, мы знаем, мы хотим взять. Мы пользовались вашим приложением, мы знаем, как ваши ребята запариваются над каждой фичей. Это действительно так. Никому не все равно. Все хотят изменить что-то в лучшую сторону. И, конечно, когда растет такое комьюнити, каждый бизнес, каждый клиент, он хочет быть частью. Как он может быть частью? Он может взять часть этого графика, как наш B2B продукт. Он может поставить его на сайт и благодаря этому улучшить свой бизнес. Next, sir. Как я уже сказала, у меня есть команда здесь очень классных ребят, и мы выработали за, наверное, какое-то время очень классную систему общения с клиентами. Мы никогда не хотим ничего продать. Мы хотим узнать, для чего человек пришел, что ему нужно, что у него за план. Трейдинг тоже был когда-то стартапом. И когда к нам приходят ребята и говорят, вот мы только начали, это, конечно, мы очень рады помочь, провести какую-то консультацию, рассказать. Несколько моих клиентов, которые 2 года назад приходили, у них вот по Similar, если кто-то знает, по рейнкингу вообще был 0, там не было клиентов. А сейчас несколько ребят, они вошли в семью Y Combinator. И они просто звонят, рассказывают, что, блин, это так офигенно, потому что ваша команда задавала вопросы, мы с вами в коллаборации работали и изучали, как сделать лучше и нам, и вам. Именно этот подход я считаю самый лучший. Я ненавижу вот эти cold reach-ouты, всякие звонки, возьмите. Да не надо, нужно брать только то, что вам нужно. И это здорово, что люди находят наш продукт нужным, и что они действительно приходят. Next one. И, наверное, самый главный момент и ключ к успеху, как мы работаем, что мы делаем. Мы задаем вопросы ко всем нашим клиентам, мы собираем фидбэк, мы идем к нашим разработчикам, мы улучшаем. И, наверное, разработчики — это одна из самых важных частей всей команды здесь. Я очень редко слышала ответ «нет». Например, мы хотим сделать это, мы хотим сделать то. Ребята, ну я не знаю, тут просто нет этих границ какого-то мышления, это просто невероятно. Даже просто находиться здесь и понимать, что ты каждый день приходишь в атмосферу, где ты можешь просто создавать что-то, улучшать свой мозг, думать об, ну я не знаю, там, эволюции продукта, эволюции себя в конце концов. Никто не приходит просто отработать, все приходят, потому что кайф, потому что можно сделать круто. И, как я уже сказала, куча тасков делается просто вмиг. Next one. И, наверное, помимо моей команды также есть команда, которую я очень люблю, это команда Prospera. Это ребята, которые занимаются созданием библиотек для всех наших клиентов, для наших сайтов. Они также помогают и с чартом, и с обычным сайтом TradingView, но это ребята, которые действительно очень серьезно относятся к своей работе, которые безумно хотят. Но мне кажется, здесь очень многие просто безумно хотели прийти, и поэтому они здесь, потому что здорово, атмосфера классная. И один из моментов, почему им интересно. B2B-сегмент дает возможность общаться с мировыми компаниями, с мировыми банками, с компаниями, о которых вы слышали, там, например, Twitter. Допустим, окей, это уже не просто слово, это уже клиент. Когда ты понимаешь, что ты общаешься с огромными компаниями, с JP Morgan, например, или с Bank of America, у тебя потеют ладошки, но ты понимаешь, что, блин, вы сейчас делаете что-то офигенное. И наши разработчики имеют возможность постоянно улучшаться, общаться с ребятами, которые закончили Оксфорд, закончили Гарвард, которые там работали в куче вещей. Это просто невероятная вещь. Мы постоянно общаемся, и опять же, это даже вот
такими большими мастодонтами. Это идет не в разрезе «мы хотим продать», а нам кайф посмотреть, что мы можем сделать вместе. Это, конечно, невероятное чувство, и, наверное, поэтому очень многие ребята стремятся попасть в нашу B2B команду. Они хотят иметь возможность вообще созвониться с ребятами, там, не знаю, Ютора, Инвестопедии, там, Сикинь Альфа, еще кого-то, просто чтобы поиметь возможность пообщаться с такими людьми, ведь ты больше нигде ее не возьмешь. Next slide. И вот она команда прекрасных ребят, которые находятся практически все в Лондоне. Ребята очень классные, готовы ответить всегда, 24/7, там ночь, день, неважно. Мы делали крутейшие презентации за пару часов. Опять же, я не думаю, что дело в том, что люди приходят сюда работать только потому, что вот надо или прикольно, статус. Я абсолютно уверена, что дело не в этом, сколько я уже видела ребят здесь. Дело именно в интересе, в том, что тебе дают свободу выразить себя, свободу сделать что-то крутое. И потом, конечно, мы очень часто видим кучу сайтов, где просто копии наших вещей делаются. Ну, окей. Вот мы как бы идем дальше, у нас просто нет времени это смотреть. Next slide. И что касается компаний, с которыми мы работаем, мы с Пирсом подготовили несколько слайдов, и Пирс тоже расскажет об этом. Именно те классные компании, которые работают с нами, интеграции, которые произошли за последние лет 5, это просто невероятно иметь такую возможность. И мы продолжаем общаться с этими компаниями, мы продолжаем придумывать что-то совершенно новое. And I will let Pierce proceed and tell us a little bit about all of these projects. Please, sir. Awesome. So obviously I also understood every word from that, so I can read it back to you perfectly clear and in English, of course. No, but obviously I was following along in terms of the core business, for sure. So a couple examples. Obviously you guys now see kind of the nuance of how we work as a company, how a lot of what we do is, due to the success of our product team and product teams, I would say, now that we have many, many product teams. So what are the results of all this work? And ultimately, who is using this actual technology in general? So I like to start this off with our favorite, and that's actually Interactive Brokers. So no, not many people know, but Interactive Brokers is probably the largest brokerage in the world. This is probably the main brokerage company for a lot of the trading and investing world and the institutional side as well. So not just individual investors, but big banks, hedge funds, other folks use Interactive Brokers as their go-to destination for trading and investing. And not just trading and investing, say, Apple stock, but trading and investing for dozens and hundreds of different asset classes, all in a single place. Well, I don't know if you guys can see this or if it is, if the resolution is high enough, but in fact, if you were to hover over this little icon, you in fact see that the charts on interactivebrokers.com and across the web pages, those are indeed all from us. So we now power the core interface for Interactive Brokers. This was a very, very long time coming. Interactive Brokers has been trying to build a more advanced dashboard and more advanced web products, but ultimately, their team is quite small and very much focused on client services, client development. So when it comes to technology, they often rely on third parties for that to assist in that effort. As you can see, clearly we've made it much easier for them. And rather than them having to actually build these charts or this technology themselves, of course, they can simply outsource that to us. And we're very happy to help them build that business for their web products. Another great example, and many people would not know because our logo isn't even on the chart, but Coinbase is now completely powered by
TradingView's charting technology. So as you can see, the same chart canvas, a little more advanced than previously. So multiple studies, multiple customizations, multiple menu styles that we obviously wouldn't offer to anybody. But for select customers, we definitely make these available. So as you can see, Coinbase has rebuilt a lot of their core interface, and indeed TradingView is, well, I mean, essentially the main component of that interface. So no big deal. It's basically all powered by TradingView in this sense. So we're very excited about this one as well. For the more institutional world, as I said before, we aim to build for retail customers, but we aim to build institutional grade products, right? So that it actually does apply for both categories. So S&P Global, for those who aren't familiar, is one of the oldest financial services company in the industry. They have something in the range of 180,000 employees around the world. And as you can see here, we're helping them build out their core interfaces when it comes to actual charts and data visualization overall. So the chart you see on the right-hand side is powered by us. And I didn't bring another screenshot, but we have advanced charts as well built into their interface. So if you're on S&P Global, you can now dive in, you can analyze stocks, you can analyze companies' bonds, histories, etc. And then we are the core component for them to visualize this kind of market data of all sorts. Now, we've been working with S&P for over 2 years, and in fact, we continue to expand that relationship. But S&P is also plugged into a lot of other software as well. So what's really interesting about working with S&P is we work directly with S&P, but much like our initial strategy to work with a single company, we're now deploying our technology out to a bunch of different people. In the same way, S&P works with a ton of other companies as well. So now that we work with S&P, we actually also work with all the companies that S&P is working with independently. So previously, we may have not had access to, say, a lot of the large financial firms in the New York or Chicago or Toronto or some of these countries where it's very hard to get a hold of these very large firms. We can work through the likes of, say, S&P or other key partners like S&P in order to actually kind of tap those markets as well. So again, multiplayer, trying to make it as kind of dynamic as possible. But the idea being is we obviously want to continue to kind of create these more custom partnerships like this. And S&P is a good example. One of the oldest partners, StoneX. So this is more our day-to-day. A lot of our teams around the world focus on these type of brokers. So StoneX is a very old partner, but they basically have been more or less built on TradingView for a long, long time. You can even see our old logos in here, back when we used to have kind of the cloud versus the updated TV logo. But yeah, there's a lot of improvements that have been made over the last 6 months to this product as well. And a lot of other FX brokers. So obviously in Russia, you may have Sberbank or Tinkoff or something like this. In the UK, Oanda is one of the major household names, also very popular in the US as well for trading FX. As you can see, yet again, we have the core charting library and canvas here. Maybe not even with our logo because it's a white labeled product, but ultimately, the core of the actual visualization interface is indeed TradingView, which just goes to show not only the importance of TradingView as it relates to all these other businesses, but how much screen space are we actually talking here? I mean, our charts are essentially half of the entire interface for Oanda, which is pretty incredible. And the same goes for other partners as well. Investopedia, very, very well known for their work with kind of individual investors, right? Investopedia specializes basically in helping people become educated about financial markets. And so very different than, say, like, trading firm or
institutional products, right? We don't work with one specific category. We work with all categories. And so Investopedia is very much a product built for the very, very retail investor, somebody who's just learning how to invest. And their core interface is actually all us. Not only is the chart us, but actually, as Milana said before about our widgets, we even have this Apple symbol page. We have the Apple market data, the earnings information, the market cap information, dividend yields, price to earnings ratios. All this is actually provided by us, right? So everything you see on the page besides the menu at the top is actually TradingView. And we have a lot more built underneath this as well. Again, this is all on the open web, so you guys can actually look at these sites yourself and see how we've built out various pages for these companies in general. And Refinitiv is one of the largest as well. Refinitiv and S&P are two really interesting examples of companies that have a very, very long-standing, large financial business. Refinitiv is probably second only to Bloomberg in terms of the scale and size of that business. Refinitiv still does billions of dollars in revenue a year in terms of how they actually sell their own financial software to other companies. But when it comes to their charts, all of Refinitiv's charts are actually now powered by TradingView. And what's really cool about that is that, again, they don't work with a single customer. They work with thousands of different types of customers, right? And so whether it is them working with banks, or whether that's working with hedge funds, or whether it's working with individual investors, all of those customers will have access to TradingView via the Thomson Reuters or Refinitiv ecosystem and interface. And so again, we're not just working with Refinitiv, we work with all of Refinitiv's customers. And again, it's an amazing thing, because you see, I don't know how detailed it is, but you can see in the upper right-hand corner, very, very small, but the logo is there, right? So everybody knows that these charts come from us, which is super important long-term. In the crypto side of things, I don't know if you guys are into crypto trading and investing. I don't know how much crypto is like big in Russia versus in the US. It's obviously huge here. Crypto trading in general is kind of like taken the world by storm. Well, there's a very few couple brands that are, I guess, the preeminent brands in crypto and investing. One of them is FTX, which is a very, very well-known trading exchange. And as you can see, FTX is actually all powered by TradingView when it comes to their trading interface as well as their charts. So this one's been around for some time, but again, for the whole crypto industry, we basically power a lot of their workflows and a lot of their interfaces, because ultimately they do not have the time to build out these charts, right? In crypto, they say that 1 year is really 10 years in terms of the speed. And so we're basically the best way for them to stay extremely, extremely fast in building out the trading interfaces that they have, and not focus on having to build something that is, redundant or doesn't serve any additional purpose other than being, yet another charting library. So we've become kind of the go-to for the crypto industry in general. And another example you guys know probably is Binance, which I think has a lot of presence in Asia and in Europe in general. FTX may be more in the US, but in terms of the exposure of Binance, I mean, they're absolutely huge. I think they're the biggest in the world. As you can see, the core trading interface and charting interface, most of it is our charts, right? Like there's a little tiny piece on one side, which is the other stuff, right? The actual buy, sell buttons and all these other things. Most of the totality of the interface is dedicated to the charting library. And that's because, again, the goal here is to inform your customers with more information. What better way to do that than actually express it in a chart format? So actually visually, represent the market data, visually represent, the variations in prices versus, try to explain it via text or something like this. And with all these companies, right, it's very important to understand kind of how did they actually go about getting this information or building it. As Milana was saying earlier,
many of these companies actually didn't even need to talk with us. They basically went and tapped the button on our website. They downloaded our charting library, and next thing you know, they were off to the races and building their own products, right? So what's really cool is that this allows us as a business team to focus in on very, very, very large companies, but then there's a huge spectrum of companies that'll simply come to our interface, grab our code, basically plug it all in themselves, and then next thing you know, they have a product out in the market like an FTX or like a Binance, both of which started as very, very, small customers, but over time have become, some of the biggest companies in the world. And that's definitely a great benefit of what we've done from the business perspective as well. So speaking of number one in the world, out of all the companies that I've actually mentioned and run through, you may see many of them on kind of the global investing website ranks, right? So SimilarWeb is a company that tracks, global investment rankings, as well as pretty much any kind of website rankings. And so what's really interesting is that we are now the number one company in terms of the scale of our traffic around the world versus other websites. But what's really interesting is not only are we the top one, but we actually work with 4 of the top 5. And then on top of that, we also work with the other, 2 of the other top 10s. And so, in total, we work with something like 6 of the top 10 investing websites in the world, right? Providing them charts, but also, powering our own charts. So not only are we big and, obviously growing, but, we're also powering a lot of the biggest websites in the world, right? And that is really kind of the great benefits of working at TradingView. Yet still, as Konstantin and Dennis would say, it's definitely not enough. We're not even close. We should keep building, and ultimately we can do way more. So the reality is the founders are always never satisfied with our efforts, and that's fine because ultimately we are still very, very early. It's important for you guys to even know, TradingView might be big in Russia, but in terms of in the US, we're still very much, becoming a household name, becoming a very standard name. But there is a ton of people who have yet to even discover what TradingView is. And so in terms of the long-term opportunity, we're still early. We're still not in space. I still don't have charts on Mars. And so until that happens, basically, I'm not satisfied ultimately. Cool. So I think that's it for me. Just wanted to give you guys a few case studies, better understanding. And I think in terms of overall, I do want to make sure everybody has a good time and enjoys some refreshments. Ultimately, there's plenty of networking to be done. And we appreciate your guys' time in general. So with that, maybe turn it over to Milana and can field any questions or comments, but otherwise I think we can kind of wrap it up. Yes, thanks, Pierce. It's really cool, and thank you so much for providing all these case studies. I think most of the guys are well known about all of them, but if not, they, I think, should. Еще раз всем спасибо, что сегодня пришли и послушали. Надеюсь, всем, или хотя бы половине из вас было понятно. В любом случае, всегда рада приветствовать вас в нашем офисе и рада, что вот немножко приоткрыли завесу нашего B2B сообщества, которое мы обычно не открываем. Вот. Постарались немножко рассказать, почему нам так классно, почему нам так интересно. Думаю, из всех клиентов, которых вы видели, теперь уже есть такое понимание, почему. И, как сказал Пирс, и миссия TradingView, что у нас sky is the limit. То есть это такое выражение, когда ты понимаешь, что тебе все еще мало, ты хочешь больше. Это, наверное, единственный триггер, ради которого мы сюда приходим, потому что мы хотим больше, у нас есть возможность сделать больше, и, наверное, у нас самое большое скопление умных ребят здесь, которые могут это сделать. Так что всем спасибо. Если есть вопросы, поднимайте руки, говорите, спрашивайте. Можно спросить на русском к Пирсу, я переведу на английский.
Я думаю, он будет очень рад ответить. Так что, если кто хочет задать вопрос американскому менеджеру, вперед. Ребят, есть у кого-нибудь вопросы? Катя? Что, серьезно, ни у кого не возникло вопросов про B2B, как оно работает? Где? Простите. Можно ли задать вот такой вопрос по бизнесу? Так, чуть выше. Конечно, можно. Насколько давно он в бизнесе? Я просто хотел задать, вы сказали, что это стартап, и были ли какие-то проблемы при запуске стадии стартапа в другую стадию? Вот. И как они их решали? Так, наверное. Я поняла. So the question is how we started the business. Were there any issues when we start? I mean, when it was a startup, I think it was 11 years ago, right? 10 years ago, but yeah, I mean, almost 11 years. Mm-hmm. Can you share something, and I will then translate to the guy in Russian, but like Sure. How the guy started, who are our founders, and etc. etc. Yeah. So, I mean, in terms of the founders themselves, this is their third company. So their first two companies, one was eSignal and the other was Multicharts. Both companies were modestly successful, definitely successful, but definitely not the rocket ship that was TradingView. So in terms of the business and kind of the growth of the business, it's kind of grown, I would say, not in a straight line, but ultimately gone through a lot of volatility, ups and downs along the way. But we've always been kind of slowly and steadily moving in the right direction. And importantly, right, it's not an overnight success story. What a lot of people think when they talk to us at TradingView is, wow, where'd this company come from? You guys came out of nowhere. The reality is, the founders have been building this business for 10 plus years. And so it's very much a long story that's taken a long time. But you can see that, at the end of the day, we've managed to make some progress in terms of the scale and size. So in terms of, Milana, I think you can translate just the core facts about, their businesses, how many they've started before, and how long it takes to build something successful. Смотри, для наших основателей нашей компании, если захочешь, кстати, я могу тебе ссылку скинуть, и можно еще почитать про них на русском языке, тоже очень интересно. Наверное, это интересно всегда всем, с чего начинали, кто вообще, откуда началось и почему так выросло. Это не первый бизнес для наших основателей, для Дениса и Кости, это уже третья компания. До этого они занимались развитием eSignal, а потом Multicharts. И это, кстати, компания, которая до сих пор функционирует. И потом пришла идея создать TradingView. И Пирс также упомянул, что key to success, то есть ключ к успеху, как, почему, есть ли какая-то стратегия. Мы не можем говорить прям от лица наших директоров, потому что мы как бы не знаем всего, о чем они думали. Но самое важное, о чем думаем мы всегда здесь, когда работаем с клиентами, как мы развиваем продукт, мы стараемся делать максимум. И с самого начала команда была, насколько я помню, человек 10, а сейчас нас больше 400. И здесь люди очень сильно настроенные, которые очень хотят работать, которым очень интересно это делать. По самой статистике, почему именно трейдинг, тогда была такая идея, хотелось сделать, чтобы люди общались, чтобы это была социальная сеть. И у нас даже была, кстати, презентация, могу тебе тоже расшарить, где наш сооснователь презентовал также идею самого TradingView. Мы попали в акселератор Techstars. Можно тоже, кстати, посмотреть, что такое вообще акселераторы. Грубо говоря, это
такие фонды, которые помогают вам растить ваш бизнес. Я думаю, в России тоже есть что-то там типа Сколково, еще чего-нибудь. Вот. В Америке самые интересные, самые крутые — это Y Combinator, Techstars. Насколько я помню, из Y Combinator вышел Netflix, это если для тех, кто в курсе. Вот. Так что да, Пирс кивает, значит, он понимает. I say you knocking, it's like you understand what I'm saying. Some words for sure. That's like very, very Netflix. few words, but yes, a couple. Мы ответили на твой вопрос? Okay. He said thanks to you. The guy asked if I can share your social media. Yeah, it's fine. No problem. Я тебе пришлю. Yeah, just connect with me on Twitter, usually best. Twitter the best. Definitely Twitter is where I spend most of my time. Okay, that's cool. Может, у кого-то еще есть вопросы, ребят? Кто... Давай. Иду. Обратно иду. Sorry. Another question. Всем привет. У меня такой вопрос. То есть, получается, продукт open source, ну, то есть библиотека отдает свои какие-то компоненты, и в бизнесе это все используется. И как компания сама по себе существует, и как она все это окупает? То есть, если нету каких-то других трафиков, то есть трафик какой в компании? Смотри, B2C — это то, что мы продаем через подписки. То есть к нам заходят юзера, и это называется модель SaaS, SaaS. Пирс немножко про нее говорил. Через нее идет монетизация бизнеса. То есть люди приходят к нам на наш чарт, покупают подписку и заходят, логинятся, получают доступ к данным. Они могут торговать, они могут создавать идеи. Помимо юзеров к нам приходят компании, бизнесы, огромные клиенты, банки, которые хотят взять наши графики и поставить к себе на сайт. То есть не остаться у нас на сайте, а забрать это к себе, чтобы это работало. И вот большинство наших продуктов, вот как сейчас показывает Pierce Lightweight Chart, это open source. То есть ты вот просто кликаешь на Get Library, you click on a Get Library link, and you see. И ты видишь все, что здесь. Я надеюсь, ты понял. Понял. Супер. И да, большинство продуктов... И, кстати, open source — это офигенная вещь, потому что у нас есть контрибьюторы. Это ребята, которые помимо нашей команды здесь в TradingView, которые занимаются развитием продукта, которые также помогают нам улучшать наш продукт. Вот. И к нам очень многие приходят чисто из-за того, что вот есть такое творчество, и можно у нас поработать. А ты не разработчик, кстати? Разработчик, фронтенд. О, супер, отлично. Где тут HR ищу? Спасибо. Хорошо, мы с тобой поговорим. Вот, супер. Тогда после поговорим. Отлично, да. Всё. Может, еще какой-то вопрос есть? Ну, больше вопросов нет, но там бизнес-процессы, но я думаю, потом лично можно задать. I think we're just hiring someone right here. Front-end engineer. Always good. Always hiring. Yeah, this is the key. Может, еще кто-то есть разработчик, кому интересно с нами поработать? Микрофон у меня. Окей. Если что, HR все здесь, я тоже здесь еще в ближайшее время. Если что, обращайтесь. Соцсеть Пирса отдам, кто просил. Вот. И, в принципе, да, еще раз всем спасибо. Было круто. У тебя вопрос? Один. Вова. One more question. Okay. Hi guys, hi Pierce. First of all, just thank you for the presentation. That was really awesome to hear about all this. Since I'm almost like here, 1 year in the company, it's been like a blast for me, and just knowing everything else is just so informative for me. And I'm just kind of guy who likes to ask some trivial questions. And I'm the kind of person who likes to learn by overcoming difficult things. And I was just wondering, was there like any point in time in history in 20 Views that was just like, the hardest point in life of the company? Or like what was the most difficult period of its entire life, and how was it overcome to actually like, turn it up to being a successful product like it is now? Good question. Yeah, no, great question. And for sure, I've heard some serious war stories from Konstantin and Dennis, who have obviously been here building longer than I have, for sure. In terms of my, I think some of the most profound stories of the time were
the early days, and so this is 2012, 2013, TradingView was born at a time where there were 3 or 4 other companies that basically very quickly copied a lot of what we do as a business. And they saw this because we were in Techstars, we were getting a lot of early traction and adoption, and a lot of different, I guess, early interest. And more or less, a lot of companies saw this and quickly realized, they found something, and then very quickly turned around and tried to copy a lot of what we do. To this day, there's still companies that try to start up a new trading deal, and it's quite funny because oftentimes they last maybe 1 to 2 years. They try to be scrappy. They try to essentially hack their way to success, and ultimately try to tap to some form of our business. But what's really good about us, I think, overall, is we haven't really paid much attention to them and very much just focused on the customer, right? And so even though we have all these competitors, coming at us all the time, the reality is we're so customer focused. They're so focused on trying to be us, but we're so focused on improving the experience for the customer. That's why we succeed. And ultimately, that's been the biggest thing that we've overcome over time. It's consistently outpacing all competitors purely by being a customer-focused company. So I think those are the biggest hurdles for the company overall. For me personally, I think the biggest hurdle was getting us to become a very household name in the US. TradingView for the longest time has been in the US, but basically been unknown for many years. And so my goal here was to very much make sure everybody in the US, every corner of the US, has some idea of what TradingView is or know about TradingView. And to be fair, that is still my largest hurdle, I think, is continuing to tell that story to as many audiences as possible. So that is definitely the challenge, is getting our tools into every corner of the universe. The financial ecosystem in the US is extremely diverse. The financial technology here is extremely robust. And so for us to compete in the US is a very big challenge. And ultimately, it's something that we're definitely competitive enough to be able to do. But every day it's a challenge. And every day we continue to succeed. But all by the merits of the tech teams actually being able to build very strong product. Thank you so much. I was really happy to hear all that. So thank you. Okay, thanks. Еще какие-то вопросы, пока Пирс с нами здесь, пока в Нью-Йорке еще день? Окей. В любом случае, как я уже сказала, мы еще здесь. Очень рады, что столько людей пришло, столько молодых, классных, умных ребят. И очень здорово, что сегодня пятница, там у нас еще есть некоторые напитки, вы можете отдохнуть, передохнуть от количества английской речи. Если будет интересно, какие-то ссылки, материалы, о чем мы сегодня говорили, что такое Techstars, что такое Y Combinator, всем советую, могу сама расшарить, показать, очень интересно. И да, так что всем ребятам спасибо. Надеюсь, вам было интересно.